Let's make this gathering a celebration of knowledge, collaboration and growth. I like to call upon Dr. K.S. Prabhakaran, HOD of Mechanical Department, to welcome the gathering. Welcome you, sir. It brings me immense pleasure and honor to extend a warm welcome to all of you on this special occasion, the inauguration of the Center of Excellence for Automotive Technology, established through the partnership between Ashok Leyland Limited, Chennai, and the Department of Mechanical Engineering at Knowledge Institute of Technology, Salem. Today marks a momentous celebration, and I am deeply honored to have the privilege of greeting the esteemed gathering gathered here. On behalf of the Knowledge Institute of Technology, I extend a respectful welcome to our chief guest, Mr. N.V. Balachander, President of CSR and Corporate Affairs at Ashok Leyland Limited, Chennai. We are immensely grateful for your gracious acceptance of our invitation and for sparing your valuable time to join us as a chief guest. We eagerly anticipate your keynote address. Let us put our hands together in welcoming him. Welcome you, sir. A heartfelt welcome is also extended to Mr. T. Sasikumar, Vice President of CSR and Corporate Affairs at Ashok Leyland Limited, Chennai. Despite his busy schedule, he kindly accepted our invitation to grace today's event as a guest of honor. We eagerly await his enlightening remarks. Let us put our hands together in welcoming him too as well. Welcome Mr. Krishna Shankar, Divisional General Manager, and Mr. Damodaran, Senior Manager, and Mr. Haribhaskar, Manager of CSR and Corporate Affairs at Ashok Leyland Limited, Chennai, and all other team members and family members. Welcome you all for this day. I am pleased to extend a warm welcome to Mr. C. Balakrishnan, President of KIOT Trust, whose simplicity fills us with pride. Welcome you, sir. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to Thiru R. Kumarasamy, Secretary of KIOT Trust, whose presence brings us immense joy. Welcome, sir. A hearty welcome to the KIOT management and trustees. Welcome, sirs and madam. I'm delighted to welcome Dr. P.S.S. Srinivasan, Founder KIOT Trust and Principal KIOT, whose indomitable spirit drives our institution to greater heights. His achievements serve as a great motivation for us. Welcome, sir. I am extremely pleased to welcome Dr. K. Visahavel, Dean Academic and Vice Principal,
His guidance always inspires us to initiate new endeavors in our department. Welcome, sir. I'm happy to welcome Professor D. Saktivel, Director Administration, whose dedicated efforts lays the groundwork for the Institute's progress. Welcome, sir. I'm extending a warm welcome to Dr. P. Navneetha Krishnan, Director Student Affairs, whose dynamism fills us with excitement. Welcome, sir. I am pleased to welcome Professor M. Satyanathan, Director IQAC, whose efforts are instrumental in elevating the academic standards and overall performance of our institution. Welcome you, sir. I am pleased to extend my heartfelt welcome to Director MBA, Director Placement and Industry Institute Interaction, Director Career Development and Training, Director Infrastructure, Director Research and Development, Director Curriculum Design Development and Delivery, Assessment, Director Admissions and Outreach, Controller of Examination, and all heads of various departments. Your presence greatly encourages us. Welcome, sirs and madam. A special welcome to the present media for their extensive coverage. Your presence is appreciated. A warm welcome to all the committed and dedicated faculty members of our department. Welcome, dear colleagues. A warm welcome to all the student participants contributing to making this event a memorable one. Welcome, dear students. It would be appropriate to touch about Mechanical Engineering Department before closing my welcome address. The department has started in the year 2009 and we have 9 doctorates among a pool of 30 experienced faculty members averaging over 10 plus years of experience. The department is well equipped to provide high quality education. We offer undergraduate BE Mechanical Engineering program with the intake of 120 students alongside a specialized postgraduate program in Industrial Safety Engineering for 24 students intake. Showcases a diverse academic portfolio. We are one among the 4 PhD Research Center departments of Knowledge of Technology and Anna University, Chennai. The accreditation by National Board of Accreditation NBA since 2019 further underlines the department's commitment to maintaining and exceeding academic quality standards. This accreditation often signifies adherence to stringent benchmarks set by the accreditation body, reflecting the department's excellence in curriculum, infrastructure, faculty quality, and overall educational delivery. The blend of experienced faculty, diverse academic programs, and NBA accreditation speaks volumes about the department's dedication in providing a comprehensive and higher calibration education in mechanical engineering. With this note, I once again welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Let's call upon a man of innovation, Dr. K. Visagavel, Dean Academics, Vice Principal, to explain the role of KIOT and benefits of this CoE. Welcome you, sir. Once again, I am very happy to welcome Mr. N.V. Balachander, President, CSR and Corporate Affairs, Ashok Leyland Limited, Chennai. Welcome you, sir. I welcome Mr. T. Sasikumar, Vice President, CSR and Corporate Affairs, Ashok Leyland Limited, Chennai. Welcome you, sir. I welcome Krishna Shankar sir and Thamodaran sir from Ashok Leyland CSR team. Really, KIOT is entering into another milestone, we have to say. So we are very happy to say we are going to have Ashok Leyland Laboratory for Automotive Technology in our campus. That is going to be inaugurated by the CSR team of Ashok Leyland today. So, in India, only the 5 such kind of lab is established. Across India, only 5 lab is established. 3 at Tamil Nadu, 2 at Jammu and Kashmir. All are at government institution. The 6th institution, KIOT, is going to have such kind of lab, the only private institution in India. So, once again I thank Balachander sir and Sasikumar sir for having faith on KIOT team, right, have given such kind of wonderful lab to KIOT. You know why KIOT? Every one of you know KIOT is promoted by group of academicians, right? 22 academicians joined together, promoted this institution. The founder of this institution, Dr. P.S. Srinivasan, so hardcore academician.
So 15 years, we enter into 15th year. Even the beginning of our institution itself, our founder and principal Dr. P.S. Srinivasan sir has announced a roadmap. Within 25 years, we have to be one among top 500 university in the world. Even 2009 itself. Every 5 years where we have to be, right? Even 2009 itself sir has announced. The first 5 years, right, we want to become one among top 5 in Salem district. Even 4th year itself, we occupied number 2 position in terms of admission. Then within 10th year, we want to become one among top 25 in Coimbatore zone, that is institution. That time, Anna University had campus at 4 places. Anna University Coimbatore had 150 plus institutions. We want to become, that is, one among top 25. Even before 10th year, we occupied 12th position, right, in the Coimbatore Zone University. Then 15th year, we want to become one among top 50 in the state. Last year itself, right, based on TNA counseling, right, counseling status, our KIOT has occupied 47th position in the state, right. We are ahead of our roadmap. In 20th year, before 20th year, we want to become one among top 100 in India, right. We are participating NIRF ranking regularly last 5 years. Based on the mark, we hope, right, we may be one among top 300 to 400. We have 5 more years, definitely before 20th year, before 20th of existing of KIOT, that time we will become one among, right, top 100 across India. Then 25th of year, we want to become one among top 500, right, university in the world. Already principal has started his work, so we have to accumulate, we have to appoint more doctorate, we have to focus on research, publication, industry consultancy that is started. Another one, every one of you know, KIOT is known for, there is a industry institute interactions. Right, almost 1,000 plus industry experts last 15 years have interacted with our students and faculty. Right, so many faculties are trained at different industries. Based on these interactions, we have 20 plus center of excellence in our KIOT. Each and every department are having, right, 2 to 3 center of excellence. All are related with training and placements. Some related with the product development. Some relation with pure, or what is this, training purpose. We have established center of excellence. 20 plus, one more center of excellence is going to be added, that is this Ashok Leyland. So we have to give a special thanks to our Sasikumar sir. Really, Sasikumar sir, our age-old friends, 25 years back itself we have good association. So regularly, even KIOT has given space for Ashok Leyland faculty training program. So where we interacted, they have seen our facility, our commitment. Based on that, now today we have this Ashok Leyland lab in our college. So how the Ashok Leyland lab, KIOT, AL lab collaboration, how we are going to serve the society. You know, already the Salem, Namakkal, Erode is known for educational hub. Around 66 engineering colleges are here. Around 35 polytechnics are here. Around 20 plus ITAs. 500 schools. 500 plus schools or higher secondary schools are here. Another one, Namakkal district is known for the transport operation. So many trucks are operated. There is truck owners are here. So across India, right, we are doing all kind of fleet operations from Namakkal, Salem and Erode. So we can give better service to society, the school students, college students, polytechnic students, and as well as the truck operators. Apart from this, KIOT has become autonomous from last year. We are going to have the special curriculum for automotive technology, where all our mechanical, electrical, electronic students can get practical exposure using this laboratory. Really, this is a wonderful lab. Right, you can see after this inauguration, 60 lakhs worth of equipments have been given by the Ashok Leyland. Really the great things.
all are in good running condition, not scrap. Right? Even the vehicle can run, the engine it is running, even complete cut section models are available. Once you look at this model, right, you can get better idea. So far, you people we are always seeing that is in terms of animation and videos. Practically you can see. Already you know KIOT, mechanical engineering, electrical, electronics are participating SAE kind of that is SAE, Professional Society activities and contests. Society of Automotive Engineer, we are the member, right? The SAE forum is organizing many contests like multi-terrain vehicle, Supra vehicle, bicycle design, all these things. Our students regularly participating, they are winning many prizes, right? Even 3-4 years back, we won second prize at national level for Supra design. Really, so students are having better opportunity. Now you have, that is a very practical laboratory. Another one, our group of faculty are going to be trained at Ashok Leyland premises. So we have to thank. So regularly our faculty may get training. Whatever technology updates are coming, that technology updates can be transferred from industries to our faculty. In turn, our faculty can train our students. So regularly, right, we can get all kind of updates, right, through this laboratory in the domain of automotive technology. Very soon, KIOT will become very pioneering industry in automotive technology as well as core engineering department. Once again, I thank the CSR team of Ashok Leyland for providing such kind of lab to KIOT. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. It's time to welcome Mr. Ashok Leyland. Welcome you, sir. Dignitaries on the dais and all dignitaries of the dais and dear students, warm welcome to all of you and very good morning. It's a very good occasion for all of us to be present here. Now, before I start talking about what we do in CSR, let me first thank the team from Knowledge Institute of Technology, which worked very closely with my colleague Krishna Shankar in setting up this lab. I think they have done a wonderful work and my appreciations to all of them. They have really done a wonderful job. Second, I wanted to thank Krishna Shankar for his commitment. I had always told the Vice Principal that Krishna Shankar is a man who will be after you, and therefore it is important for us to maintain the timelines, quality and the shape of the lab itself. And I think everyone had an experience with Mr. Krishna Shankar on that. And all the faculty members who were associated with Mr. Krishna Shankar, I am told that they worked very wonderfully to make this happen. So, end of the day, it is a teamwork which made this happen. And I thank each one of them, and particularly Krishna Shankar. Thank you very much for all the dedication and the efforts that you have put in to make this happen. Mr. Balachander has always been a lot of support for the entire CSR team, and without that kind of support, none of us could venture out into any of these development activities. And I think, though I don't want to thank him formally, but I need to express my sincere thanks to him also. Mr. Srinivasan and Visakhavel, I have known them for almost 20 plus years. And the introduction to them was by way of a skill development program that Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry associated with KSR College of Technology, where Mr. Srinivasan was the principal and Mr. Visakhavel was the head of mechanical engineering. The team of
HR people from Murugappa Group, TAFE, India Cements. We were a team which were involved for almost 2 to 3 months in building up the soft skills for the rural children in Tiruchengood. The kind of dedication that Mr. Srinivas and Visakhavel showed at that point of time in getting these children up to certain levels so that they could stand up on their own in the society. That initiative that they took actually impressed me as well as my team so much that, we continued our association over the last 20 plus years. And it's fortunate that, he chose to start his own institution, and he is having a great vision in terms of developing this institution into one of the top colleges in the world, and not only in India. Now, coming to the CSR initiatives that we are associated with, we have 2 major programs that we do. One is called as the Road to School, the other one is called as the Road to Livelihood. The Road to School program works with government school children class 1 to 8. The Road to Livelihood program works with government school children class 9 to 12. Class 1 to 8 is academically focused, more so with class 1 to 5, where we focus on foundational literacy and numeracy, getting children to be grade level competent. Class 6 to 8, in addition to academics, we also introduce them to the life beyond academics, which is scholastic and co-scholastic, extracurricular, co-curricular. Class 9 to 12, we don't indulge in academics. We work with the children to prepare them for life beyond school. And that is where we make them aware of digital literacy, adolescent wellness, spoken English, and most important piece is the career guidance and counseling. Now, it is this piece of Road to Livelihood which we would like to connect with an institution like this, which is located in a belt which is surrounded by trucking communities like Shankagiri, Tiruchengood, Namakkal, and of course Salem is there. And predominantly we also want to cater to the rural children. We want to enable them to take up higher education. We want them to become good earning members in the society. We want them to become entrepreneurs. So that is where we would like to connect our CSR program with an institution like Knowledge Institute of Technology. And this automotive lab is one such initiative which will enable our vision in the Road to Livelihood program. So with these few words, let me congratulate the team from Knowledge Institute of Technology headed by Principal. Let me congratulate on behalf of Ashok Leyland and my team on inauguration of this Automotive Technology Lab. It has come out really well. You will, when you visit the lab, you will know the quality of work that has gone into it. I had an opportunity to visit today morning. It has come out really well, and I'm sure you will all like the way that lab has been set up. Thank you very much, and wishing everybody the very best in their career. Thank you, sir. Next, we invite Mr. C. Balakrishnan, President of KIOT Trust, to deliver presidential address. Chief Guest, Mr. M. Balachander, President, CSR and Corporate Affairs, Ashok Leyland, Guest of Honor, Mr. Mr.Sasikumar, Vice President, CSR and Corporate Affairs, and other guests from Ashok Leyland, our founder and principal, Mr. Srinivasan, Mr. Kumar Sami Anna, our secretary,
and Vice Principal and Dean, Students Affairs, Mr. Visagavel, Mr. Navanitha Krishnan, Director, Students Affairs, all directors, HODs, and other guests, friends from media, and dear friends, students. It is an honor for us to be part of this function where Mr. Balachander is going to inaugurate the Center of Excellence for Automotive Technology developed by Ashok Leyland in our institution. Really, it's an honor for us because I know Ashok Leyland quite some time, 40 years back we had some association. I find this still the same social responsibility they work with. It is actually, as Mr. Sasikumar has told, they are very keen to develop the students from government schools in and around this area. More than 300 schools they have taken, and they are developing students. And from standard 1 to 12 and further. See, particularly this is an area where students are covered by rural areas. And they have to be developed. They have to come on their own. They have some interest. And for that, Ashok Leyland is doing a lot of things. Like what we are doing is, in our institution, we give importance for the students' development, for making them as one of the best engineers and entrepreneurs and socially responsible persons. In the same way, Ashok Leyland also contributing a lot, and we join together to develop these facilities in our institution, and which can be made use by everyone, including our students and students from other schools and colleges. So I thank Ashok Leyland for having selected us and establishing these facilities in our institution, and thank them once again, and thank you very lot. Thank you. Thank you, sir. A great leader with a great vision who leads us towards our dreams. Now I invite Dr. P.S. Srinivasan, founder and principal of KIOT, to deliver the principal address. Welcome you, sir. Good morning. Dear friends, இன்னைக்கு எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நாள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, சப்போஸ் உங்கள் ஃபேவரட் ஆக்டர் விஜய் அப்படின்னு வச்சுங்க, அல்லது அஜித் தலைன்னு வச்சுங்க, ரஜினிகாந்த்னு வச்சுங்க, திடீர்னு காலையில் உங்கள் வீட்டுக்கு அவராக வந்து ஹாய் சோன் பேரை சொல்லி எப்படி பாருங்கன்னு சொன்னேன், எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? நம்ப முடியாதுல்ல? ஒரு நிமிஷம். அப்படி தான் இன்றைக்கி. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் வீடு இந்த நேஷ்னல் ஹைவேல இங்கேருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர். சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எனக்கு பொழுது போகலன்னா அப்படியே ரோட்டில் போகிற வண்டியெல்லாம் பார்த்துட்ருப்பேன். அப்போல்லாம் நிறைய கார் போகாது. நான் சொல்கிறது ஒரு 40 இயர்ஸ் பேக். ட்ரக்ஸ் தான் நிறைய போகும். அப்போ 2 லேன் ரோடு. எனக்கு பொழுது போனால் வண்டியெல்லாம் பார்த்துட்ருப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா அந்த நம்பர் பிளேட்டில் இருக்க நம்பர் 8 போனால் ஒரு கோடு போடுறது, அப்புறம் இன்னொரு கோடு, அப்புறம் 4 முடிஞ்சோன்னு கிராஸ், ஏதோ பொழுது போகணும்ல. அப்போல்லாம் நோ டிவி, நத்திங். ஸோ அப்புறம் ஒரு பீரியடில் இன்னும் கொஞ்சம் ஓரம் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாரியெல்லாம், இது ஒரு லாரி ஒரு மாதிரி இருக்குது, இன்னொரு லாரி ஒரு மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் அசோக் லேலண்ட், டாட்டா, அந்த 2 தான் ட்ரக்ஸ். இன்றைக்குமே அவங்க தான் மேஜர் பிளேயர்ஸ். அப்படி எனக்கு அது எது அசோக் லேலண்ட் எது டாட்டா அப்படிங்கிறது பேர்லாம் பெருசாக தெரியாது. ஸோ அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்டு ஆக்சிலில் அந்த டயர் இருக்கு இல்லையா, நடுவில் ஒரு ஹப் இருக்கும். அசோக் லேலண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும், எல்லுன்னு போட்டிருக்கும். டெல்கோவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன் அதில் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும், அதில் டீன் போட்டிருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த இருந்தால் இது டாட்டா, இது எத்தனை ஒரு மணி நேரம் ஜாலியாக ரோடை வேடிக்கை பார்த்திங்கன்னா எத்தனை இந்த எல் போட்ட ட்ரக் போகுது, எவ்வளோ டீ போட்ட ட்ரக் போகுது. ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அப்போல்லாம் ரொம்ப பெனட்ரேஷன் கம்மி. ஒரு 10 வண்டி போகும், 100 வண்டி போச்சுன்னா 90 வண்டி எல் போகும், ஒரு 10 வண்டி டாட்டா போகும். எனக்கெல்லாம் அப்போல்லாம் அடுத்த ஒரு சின்ன வயசில் ஏன் இந்த வண்டி மட்டும் நிறைய போகுது, இந்த வண்டி ஏன் கம்மியாக போகுது? ஸோ these were the days with association with the trucks has come. எங்கள் கிராண்ட்ஃபாதர் நான் பிறக்கறதுக்கு முன்னாடியே 3 ட்ரக் வச்சுருந்தார். 3மே அசோக் லேலண்ட். அப்புறம் அது 2 ட்ரக் மைன்ஸில் ஒரு டிப்பராக மாற்றினார். எனக்கு சாயங்காலம் அந்த டிப்பர் மைன்ஸில் ஓடிட்டு ஒரு 6 மணிக்கு வந்துடும். ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு போனேன்னா அதில் ஏறி உட்காருது, விளையாடுறது,
this is go my association with Ashok Leyland. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த அசோக் லேலண்டோட என்டையர் ஸ்பெக்ட்ரமே ஒரு வெஹிக்கிள்லேருந்து ஆரம்பிச்சதுக்கிற அத்தனை பார்ட்டும், ஏன்னா நிறைய பார்ட்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாதுல்ல, உங்களோட அடியெல்லாம் போட்டு பார்க்க முடியாது. இன்றைக்கி எல்லாமே டிஸ்பிளேயில் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள். பர்சனலி ஃபார் மீ அட்லீஸ்ட் தட் இஸ் அ வே ஐ ரியலி தேங்க் த டீம் ஃப்ரம் அசோக் லேலண்ட் ஃபார் புட்டிங் அப் the 6th lab in Tamil Nadu. All 5 are government institutions. Ours is the only self-financing institution. Really, it's a very, very historic moment. I am really, ஏதோ ஒரு லைஃப் டைமில் ஒரு பெரிய சாதனை படித்த மாதிரி, ஒரு பிரசிடெண்ட்டை மெடல் வாங்கின மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு. ரியலி ஐ தேங்க் சசிகுமார் சார் சொல்லிட்டாரு, 25 வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு வேலைக்கு வந்து நான் கேசாரில் பிரின்ஸிபலாக இருக்கேன், ஒரு விசாகோவில் மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஹெச்ஓடியாக இருக்கார். ஒரு ஒர்க்குக்காக ஏதோ ஒரு வகையில் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறோம். அதை நாங்கள் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எங்களுக்கு மறந்துடுச்சு. ஆனால் டு பி ஹானஸ்ட் சார் வந்தாலும் அது ஞாபகம் இருக்குது. பட் எனிவே அது வந்து ஒரு செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு சின்சியராக செஞ்சோம்னா, டெடிக்கேட்டடாக செஞ்சோம்னா 20 வருஷம் கழித்து என்ன மாதிரியான அவுட்புட் கிடைக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நியூ லேர்னிங். ஏன்னா எதை செஞ்சாலும் நான் தான் சொன்னேன், கொஞ்சமாக செஞ்சாலும் சரி அது உருப்படியாக செய்யணும், அது சஸ்டைனபிளாக இருக்கும், தொடர்ந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும், ஒரு பெனிஃபிட் லார்ஜர் சொசைட்டி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு எனக்கு மட்டும் கிடைச்ச பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரியலாகவே சசிகுமார் ஹேஸ் அண்ட் விசாகவேல் இந்த அசோசியேஷன் இந்த லேப் ப்ரொபோசல் ஹேஸ் இனிஷியேட்டட். அப்புறம் கிருஷ்ணசங்கர் டிஜிஎம் சிஎஸ்ஆர் அசோக் லேலண்ட் சார் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் இது இங்கே போட்டால் ஃபீஸிபிளாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ வழக்கமாகவே நான் ஜாலியாக சிரித்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆள். சார் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக வந்து அவ்வளோதான் சிரிக்க மாட்டார். எனக்கு விட்ட பயம் எப்படி பேசுகிறது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நமக்கு வந்து எப்படியாவது அந்த கனவை நிறைவேற்றணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை. பட் சம்பவம் எப்படியாவது சாரோட இன்டர்வியூவில் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன், KIOT பாஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ சார். டுடே த ரியாலிட்டி ஹஸ் கம். ஸோ அதில் வந்து தாமோதரன் சார், சீனியர் மேனேஜர் ஆஃப் CSR Corporate Affairs, he has come down and taken care of the entire how the lab has to be in a corporate way. Really, I am thankful to you, sir. பட் எது நடக்கணுன்னாலும் முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து டிக் அடிக்காமல் நடக்கவே நடக்காது இல்லையா, அப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இப்போ நாங்கள் யாரையும் பாலச்சந்தர் சாரை பார்க்கல. But these 3 members have said KIOT is a good institute, potential institute, win-winனா 2 பேருக்கும் மியூச்சுவலி பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஸோ எப்படியோ வந்து பாலச்சந்தர் சாருக்கு வந்து ரியலாகவே சரி ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரைவேட் செக்டரில் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு இதுக்கு கடவுளையும் சேர்த்து தான் நன்றி சொல்லணும். தேங்க்யூ சார் ஃபார் சாங்ஷனிங் சச் எ லேப் டு அஸ். எனக்கு வந்து இந்த லேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணுன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் சின்ன வயசில் தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான். ஒரு யானை 5 குருடர்கள் என்ன. ஸோ ஒருத்தர் வந்து காலை மட்டும் பார்த்துட்டு தூண் மாதிரி இருக்குங்கிறாரு, ஒருத்தர் துதிக்கையை மட்டும் பார்த்துட்டு வழக்கமாக இருக்குங்க, ஒருத்தர் காதை மட்டும் பார்த்துட்டு முறமாக இருக்குங்கிறாரு. இப்படி தான் நம்ம செய்வோம். இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த ஆட்டோமொபைலை பார்ப்போம். எனி வெஹிக்கிள், 2 வீலராக இருக்கலாம், 4 வீலராக இருக்கலாம், காராக இருக்கலாம், ட்ரக்காக இருக்கலாம். பட் ஆல் எசென்ஷியல் காம்பனன்ட்ஸ் வில் பி தேர். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இல்லாமல் நம்மளோட வாழ்க்கையை கற்பனையே செஞ்சு பார்க்க முடியாது. தினமும் ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம டே வந்து எண்ட் ஆகிறதே இல்லை. 3 வேளை சாப்பிடாம கூட இருந்துடலாம், ஆனால் ஆட்டோமோட்டிவ் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்துட முடியாது. அப்படி ஒரு ஆட்டோமோட்டிவில் என்ன தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு எண்ட் டு எண்ட் டோட்டலாக ஒரு யானை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா இப்போ பீஸ் மீலாக தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் காட்டிகிட்டு இருந்தோம் மெக்கானிக்கலில். ஈவன் அது ஃபார் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ they can able to visit and see. ஸோ ரியலாகவே இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். ரியலி வி லவ் திஸ் கான்செப்ட். ஸோ எல்லாம் வந்துடுச்சு. இதை நம்ம how we are going to utilize it. ஏன்னா ஒரு 50 lakhs to 75 lakhs is not a small money. ஸோ அவங்க CSR ஃபண்ட்லேருந்து கொடுக்குறாங்கங்கிறதுலாம் வேறு விஷயம். பட் இட் ஹேஸ் டு பி பெனிஃபிஷியல் டு அ லார்ஜர் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்டானமஸில் வந்து இப்போ இருக்கிற செகண்ட் இயர் டு ஃபைனல் இயருக்கு நாங்கள் ஒன்றும் கரிக்குலத்தில் பெருசாக கை வைக்க முடியாது. பட் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து வி புட் அப் டோட்டலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங் பேஸ்டு திங். எதுவுமே வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலாக படிச்சுட்டு ஏதோ எண்ட் ஆஃப் தி சாப்டருக்கு 4 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாமல் ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு சப்ஜெக்டும் உள்ளே வருதுங்கிற மாதிரி நம்ம டோட்டல் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸே நம்ம மாற்றிருக்கோம். மாற்றப்போ
அதுதான் நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் போட்டு ஹவு கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணியாச்சு, டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கணும், அசஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், நிறைய எஃபர்ட்ஸ் வி ஆர் புட்டிங் இன். ரியலாகவே அந்த ஒரு எஃபர்ட் மட்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா we will be the first college to introduce such a concept across the globe, really speaking. So ஒரு total transformation இருக்கும். நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 1.5 years அனாட்டமி அது இதெல்லாம் டீச் பண்ணிடுவாங்க. 1.5 years 1 year. அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் 4 years பார்த்தீங்கன்னா 3 years பார்த்தீங்கன்னா they spend 90% of the time with the patients, only 10% is the thing. So total practical exposure. That is why every doctor is able to do a good practice. பட் நம்ம அப்படி எல்லாமே பேப்பர்லேயே பார்த்துட்டு அங்கே போய் ரியாலிட்டியில் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி இருக்கு. ஸோ நிச்சயமாக இது ஒரு அதனால் ஏன் ரெண்டாவது இன்றைக்கி இந்த மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன் அதை சொல்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு அசஸபிள் பாயிண்ட் அம்மா, அப்புறம் அப்பா, அம்மாவோட கொஞ்சம் ப்ராடராக தெரியும், அப்புறம் குரு. கடவுள் எதுவுமே உங்கள் 3 பேர்கிட்ட எதுவுமே தெரியலன்னா ஸ்டில் செய்யணும்னா கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு நம்ம செஞ்சிடறோம். பட் இந்த குருவோட ரோல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லார்ஜர் டைம் ஃப்ரேம் பார்த்திங்கன்னா இட் ஹஸ் சேஞ்ச் வித் தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ குருவோட மண்டையிலேருந்து சிஷ்யனோட மண்டைக்கு நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இதுதான் எனி டீச்சிங்கோட வேலை. அந்த காலத்தில் எந்த டெக்னாலஜி டெக்ஸ்ட் புக் கிடையாது, எந்த டெக்னாலஜியும் கிடையாது. ஸோ டைரெக்டாக குருகுலம், குருவோட வீட்டுக்கு போய் 10 நாள், ஒரு 6 மாதம், 1 வருஷம், 2 வருஷம் தங்கி தான் நீங்கள் கற்றுட்டு வரணும். அப்புறம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்தது, டெக்ஸ்ட் புக் வந்தது. ஸோ குரு அவரோட நாலேஜை டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸ்டோர் பண்ணலாம், அதை யார் வேணால் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு டீச்சர் வேணும், புரியலைன்னா. ஸோ இதனால தான் இந்த மாஸ் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன், மாஸ் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் முடிஞ்சது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் இன்டர்நெட் அண்ட் வீடியோ, யூடியூப் வீடியோ. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 10 டீச்சரோட டாக்கை நீங்கள் உங்களால் கேட்க முடியும், நாட் ஓன்லி அவர் ஓன் டீச்சர்ஸ். So why should we teach again if there are 10 best IIT professors, international professors are available to teach you the same thermodynamics or heat transfer or vibrations? So now this is also available to the student. So now the teacher oda role enna eppadi irukonu na anticipate pandrena, take up a real life problem, ask the students to watch all those things, read all those things and solve this problem in reality. Be a practical field master. இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனுக்கு இதே மாதிரி கன்வென்ஷனல் வேலையில் போனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will not attract because by click of button I can able to get from my home. Why should I come to college and learn all those things? So this is a shift because of the available technology. That's a need of the hour. I had been to Stanford University very recently, about 2 months back. I had been for the 5 weeks in United States of America. They were there in the number 1, number 2, number 3 position always. Caltech, that is there in the 5 to 10 band, known for research. Then University of Berkeley, California, 20 to 30th ranking. Then Singapore Institute of Management, Singapore Institute of Social Sciences, Nanyang Technological University, all were there in the 50 to 100 band. Then San Jose State University, ranking wise very least known, but 100% students are being absorbed by Silicon Valley, minimum 3 jobs per student. I was stunned to visit that institute. Really, I spent about 3-4 days to visit to that institute. I captured one professor because by the time we got autonomous, we wanted to do something differently. Really, all these inputs were highly useful, but still, when we talk with professors, today's students, everything is available. Why should I come to college? It's a very big question there. Even Stanford professor is saying this. So because of this shift that is required, now we have to show something in reality. Design an Ashok Leyland truck. For this, use these 35 subjects. That is how we have to teach mechanical engineering now. Thermodynamics, heat transfer, energy conversion is there because from petrol, diesel, we want to produce mechanical energy. All concepts that will come across any mechanical engineering syllabus, design of machine elements, manufacturing technology. Manufacturing technology, let us say how to make this component to a nearby industry. So when we are thinking of such transformation, suddenly the Mr. came and said, Sir, Sasikumar sir to Pesina,
இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொப்போசல் வந்து ஐ செட் இட்ஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் ஃபார் KIOT. கடவுளாக பார்த்து சில விஷயங்களை செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு. ரியலி இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் சார். We are very much thankful to you. So we will put lot of things into curriculum by ourselves. Similarly, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெரி ரீசெண்ட்லி ஐ வாஸ் கால்டு பை சேஷா ஸ்கூலில் வந்து அவங்களோட டிங்கரிங் லேபுக்கு மென்டர் பண்ணுறதுக்கு KIOT வந்து AICT அசைன் பண்ணியிருக்கு. So we have spent and formally we have to sign an MOU and upload it in the AICT portal by the school. So myself and Visakavil and our ISTAT team, Rajsekhar and Sekhar, we have been there. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா they are also thinking in a different way. சார் எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு கேட்டால் பையன் கேட்டால் சொல்கிறதுக்கு தெரியல. why don't you give one day orientation? எங்களுக்கு வந்து ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட் பர் இயர் வந்து இன்ஜினியரிங் சேரணும்னு நினைக்கிறான். நீங்கள் ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு இன்ஜினியரிங்னா என்னென்னு வேணால் சொல்லி கூட்டுவாங்களேன். இட்ஸ் அ வின்-வின் சுச்சுவேஷன். ஸோ இப்போ இந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது, இன்றைக்கி பேசுகிறோம். ஸோ இந்த அசோக் லேலண்ட் லேப் நம்ம மட்டும் வச்சுக்காமல் நியர்பையில் இருக்கிற பாலிடெக்னிக், ITI, schools, so many ways coupled with sustainable development goals, net zero. This is unavoidable though it emits CO2, but it's a lifeline. See, இது ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா, ட்ரக்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு நாட்டோட நம்ம உடம்புல ஒரு பிளட்டு மாதிரி. எங்கள் தாத்தா வந்து சொல்கிறார், இட் வாஸ் 1984 ஐ திங்க். 1 மணி நேரமாக ரோட்டில் ஒரு லாரியை கூட காணோண்டா, யாரோ பெரிய தலைவரை சுட்டு கொண்டாங்க போல இருக்கு, எங்கேயா போய் மாட்டிக்காத, போனால் அப்புறம் திரும்பி வர முடியாது. திஸ் வாஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கிவிங் ஒரு 9:30 in the morning. ஸோ அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 hours கழித்து, அப்போல்லாம் வந்து ரேடியோ தான், டிவியெல்லாம் வரலை. ரேடியோவில் சொன்னால் இந்திரா காந்தி ஹாஸ் பீன் ஷாட் டெட். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த பவர் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். ஹைவேல ஓடலைன்னா ஒன்றுமே நடக்காது. ஸோ எத்தனை கூட்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணு. பை தி வே, அசோக் லேலண்ட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியலன்னா, அசோக் லேலண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ட்ரக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி, 10th largest truck manufacturer in the world. Tata, இவங்களுக்குள்ள maybe 1 or 2 some market share, some slight adjustments may be there, variations may be there. என்ன? ஸோ அசோக் லேலண்ட் அப்படின்னாவே மக்கள் மத்தியில் என்னென்னா, ஐ எம் ஃப்ரம் சங்ககிரி, ஸோ லாரி மார்க்கெட். எங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் 3 லாரி வச்சுருந்தாரு, எங்கள் அப்பா 12 லாரி இருக்க வச்சுருந்தாரு. இப்போ நான் வந்து அதெல்லாம் பார்க்க முடியாதனால ஃபாதரோடு அது சோல்டு எவ்ரி திங். ஸோ ஸ்டில் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓன் 5 trucks, 10 trucks. அசோக் லேலண்ட் மீன்ஸ் ரெகார்ட், ரொபஸ்ட்னஸ். வாங்கி போட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு மாடு மாதிரி உழைச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ பிராண்ட். மேபி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாமல் இருக்கலாம். இந்த மார்க்கெட்டில் அதான். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் நார்த் இண்டியன் மார்க்கெட், பட் சவுத் இந்தியாவில் வந்து அசோக் லேலண்ட் அடிச்சுக்க ஆள் கிடையாது. இவ்வளோ பெரிய ஒரு கார்ப்பரேட்டை வந்து பிஸ்னஸ்க்கு ட்ரக்கு தான் பண்ண நம்ம நினச்சிப்போம். ஒரு CSRங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு 100 crore எடுத்து, எங்கெல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்ளம், 300 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இன் தமிழ்நாடு, அரௌண்ட் 1000 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா இன் 4-5 different states. இட்ஸ் a very very wonderful initiative. KIOT பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன், ஒரு பையன் கூட டிகிரி இல்லாமல் போகக்கூடாது, ஒரு பையன் கூட வேலை இல்லாமல் விட்டு போகக்கூடாது. ஏன் தெரியுங்களா? அதுதான் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது. KIOTயில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எப்போ முன்னாடி 12-13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கலைஞர் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரோ, இப்போ 2/3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸில், கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் 65% சரண்டர் பண்ணும், 35% தான் மேனேஜ். 65% of students from government quota will be first graduates. 14 வருஷம் ஓடிடுச்சு. இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 408 கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவுன்சிலிங்கில் வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 201 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலாங் டு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட். ஸ்டில் 50%. யாருக்கு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் கொடுக்குறோம்? பையன் அப்பா அம்மா கிராஜுவேட்டாக இருக்கக்கூடாது, அவங்க அப்பாவோட அப்பா அம்மா கிராஜுவேட்டாக இருக்கக்கூடாது, அம்மாவோட அப்பா அம்மா 2 இதுலேயும் 2 தலைமுறையாக ஒரு கிராஜுவேட் அக்காவோ அண்ணனோ இருக்கக்கூடாது. ஸ்டில் நமக்கு இந்த வருஷம் வந்திருக்க ஃபஸ்ட் இயரில் 201 ஸ்டூடெண்ட். சிமிலர்லி வித் தி தேர்ட் இயர், செகண்ட் இயர் 50% ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்
quota students belonging to this அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அவங்க எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கும். உண்மையிலேயே ஃபீஸு கட்ட கஷ்டப்படுறவங்க தான். ஒரு 4 வருஷத்துக்கு ஒரு 4 lakhs வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு பஸ்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட்டோட ஒரு 5 லட்சத்தை செலவு பண்ணிட்டு 4 வருஷத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டு ஒரு டிகிரி இல்லை, வீட்டில் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் உட்காந்துருக்குறது எவ்வளோ பெரிய பாவம். எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு பையன் கூட வீட்டில் உட்காந்துருக்கூடாது. மினிமம் 3 lakhs ப்ளஸில் தான் சேலரியில் தான் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும். இதை தொடர்ந்து 2013 நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கனால போத் இன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் MBA நம்மளால் இதை சாதிக்க முடியுது. ஸோ அதனால் இது ஒரு லாஸ்ட் லெக்கில் ஒரு 20-30 ஸ்டூடெண்ட் வந்து நாட் பிளேஸ்டு. ஒரு பையனுக்கு 40,000 ரூபா செலவு பண்ணால் அவனை ட்ரெயின் பண்ணோன்னா ப்ளேஸ் பண்ண முடியும்னு ஒரு ப்ரொபோசல் லாஸ்ட் இயர் ராஜேந்திரன் கொண்டு வந்தார். ஆவரேஜாக 40,000 rupees per student for about 46 students. Immediately I said, you proceed, I will get the approval from the trust. அந்த 46 பேரில் 40 பேர் வந்து 3 lakhs ப்ளஸில் ப்ளேஸ் ஆகிட்டாங்க. இத்தனைக்கு எல்லாம் 30 இன்டர்வியூ 40 இன்டர்வியூ ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு. We have spent 16-17 lakhs for that. We never minded. It's not an expenditure. This is what is a real responsibility. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லார்ஜர் ஸ்கேல், அன்இமேஜினபிள் ஸ்கேலில் வந்து இந்த டீம் இங்கே இருக்க 4 பேர் சார் தான் அந்த டிவிஷனோட ஹெட் பாலச்சந்தர் சார், சசிகுமார் இஸ் அண்ட் ஆல் அதர் 2 are the execution leads. Really it's a very wonderful sir. We know about trucks, we know about commercial activity or what the kind of economy the trucks brings. But behind the screen இவ்வளோ நடக்குதுங்கிற ரொம்ப சந்தோஷம். அதில் ஒரு லார்ஜர் ஒரு பெனிஃபிட்டுக்காக ஒரு 50 lakhs ஒரு ஐடியா லேப் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது, சாரி திஸ் அசோக் லைலாண்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் லேப் பண்ணிக்கிறது, இட்ஸ் a very very wonderful move. We are very much delighted and we will see that this is used in a best possible manner in the coming days. Your association makes us so great. Thanks and welcome. Thank you. Thank you, sir. We are fortunate to have a chief guest whose expertise and insight will provide valuable learnings to all of us. And now, I request Mr. N.B. Balachander, President of Ashok Leyland, to address the gathering. Respected Dr. P.S. Srinivasan, Dr. K. Visakawel, honorable members of the KIOT Trust, dear faculty members, friends from Ashok Leyland, honored guests, and most important all, my dear students. Wish you all a very, very pleasant afternoon. It is quite a honor to be here because of 2 very important reasons. One, KIOT as an institution has been extremely, extremely supportive of our CSR initiatives. Because let me tell you, CSR initiatives are not a scientific approach, or it's not a commercial approach, or it's not a technical approach. It is an activity from the heart. It is an activity that you desire to do to uplift the people who are less privileged or who are less resourced. And it requires similar thinking and a similar mindset to partner. And thank you very much, sir, and all your colleagues for being very, very supportive partners in CSR. Second, Ashok Leyland has been successful predominantly because of the support we have received from the entrepreneurs of this particular region. Namakkal, Shankagiri, Tiruchengod, and adjoining areas constitute a significant portion of our business. And today, if we are very strong and stand very, very comfortable in our position as India's number 2 truck maker, it is because of the support we have received from this particular region, and we are very, very thankful for it.
And of course, having traveled here, we really enjoy the food from this region. So thank you all once again. So I have been a HR professional for almost 35 years, and this has been in the last 3 or 4 years. And one thing that I have realized is, and especially when I talk to students, the attention span is not more than 7 minutes. So I won't take more than 7 minutes because I know it is lunchtime. So before I start, let me ask you a question. How many of you can repeat without looking at the vision statement of your institute by heart? How many of you? Okay, half of it. என்ன தெரியலையா யாரோ நான் பேசுறது புரியலையா என்ன கேட்கலையா என்ன பயப்படுறீங்களா? How many of you have read that vision? ஒரு கையும் போகல மேலே, sir, there is something seriously wrong. How many of you have read that vision? Okay. For those who have read the vision, what are some of the words that remain in your mind or catch your attention? So let me tell you, you're all going to start your careers soon. You're all going to get on into the professional world. And let me tell you, it is a very, very difficult world. We have been there for almost 35 years now. It's a very difficult world. And for you to stand out in that world, it is important that you have a vision for yourself. Most important, whenever I get out or whenever you start on your career, or even when you're in your own or whatever you intend to do, please have a vision for yourself. It is very important. Unless and until you have a vision, and vision can be anything. It could be very personal, it could be something which is society driven, it could be something that your family wishes, it could be something that you have desired for a long time. But very important, please have a vision and write it down in your own mind. Because if you do not have a vision, you would not know where you are going. You may travel, you may take bus after bus, you may go in different journeys, you may take job after job, you can do multiple things, but if you do not have a vision, you will be only traveling. You will not reach your desired destination. And a couple of words from the vision really caught my attention. It says, quest for excellence. Let me tell you, dear students, excel in whatever you do. Excel, if you're going to set up a small shop, or if you're going to set up and join a computer firm, or you're going to set up, you're going to join an automotive company, let us say for Ashok Leyland, for example. Be the best in what you do. Be the best, or aim for the best. It is very, very important. Unless and until you have that quest for excellence, again, you will be drifting aimlessly. Okay? You will be traveling in a bus, or you will be in your job, but you will be one amongst the many. You will be an ordinary person. Unless and until you drive that excellence. The second thing which has caught my attention was social responsibility. Again, as students and as engineers, let me tell you, engineering is just a degree. It is a qualification. In society, it doesn't mean much except getting you a certain recognition. Okay, he's an engineer. அவங்க ஒரு engineer, அந்த அம்மா ஒரு engineer, அந்த அம்மா ஒரு doctor, அந்த அம்மா ஒரு teacher. It gives you a certain recognition. Unless and until you are able to translate that knowledge or that education into action and for the good of society, you will not gain respect. So if you have to move from recognition or getting your degree and having a certificate to get respect from society,
you will have to be a socially responsible individual. And when I mean socially responsible individual, I'm not saying that from tomorrow onwards start serving the poor, from tomorrow onwards start going to old age homes and providing charity. No. Social responsibility means, am I fulfilling my duties and responsibilities first as a citizen, second as a family member, third as a society, fourth, fifth, sixth, many dimensions of social responsibility is something that you can demonstrate. And this is my advice to all students wherever I go: be socially responsible, respect traffic laws, respect the laws of the state. Because today I see that desire to overcome. பார்த்துக்கலாம் அப்படியா கட்டுங்க, நம்ம லேட்டராக அதுக்கு வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். ப்ளீஸ், if you want to make a difference to society and if you want to be social responsible, and that is the duty and responsibility for every individual in this society, is be socially conscious, be socially responsible. And that is very clearly defined in your vision. And I think when Dr. Srinivasan mentioned about social responsibility, they have taken upon themselves that they would like to place every individual, which is a noble thought. It can be something that you can make a difference. Don't think that social responsibility is a very big thing. Social responsibility is where you can make a difference to one individual or to one community or to one society or to one company with your contribution. Honest and sincere contribution. Let me also tell you, you are a very privileged lot. You are blessed. You have been fortunate to be sitting here in this institution. I met Dr. Srinivasan very briefly and the fellow faculty members. The commitment and the passion that they bring to this institute is phenomenal. I have not seen that in many institutions. I think you need to give them a good hand. The way he explained as to why they have built this institution, what are the principles that they have built this institution, what are the unique things that they are doing in this institution, how are they different from other engineering colleges, and what is it that they have for you as students going forward, is phenomenal. I mean, I think it is great that you are all here. I'm really happy and privileged to be here talking in this institution. And please take this fortunate placement that you have in this institution as a blessing, and you need to also contribute by taking the vision and the mission of this institutions into your life going forward. Because let me tell you, when we see outside, and especially when we go to government schools and to many other institutions that we have gone there, they are in very difficult conditions. In Hosur, even in villages in and around Namakkal and Kolli hills that we see, children walk 6 to 7 kilometers without complaining, not even registering it in them that they have to walk 6-7 kilometers to go to school. They literally have only one meal, which is the midday meal that is provided. Saturday and Sunday, many a times they just have rice. So, if you are all sitting here and if you are all privileged to have this education, you are the blessed very few in this society and community. So, have that sense of gratitude to your parents first, and as he said, your teachers, and more importantly, to the society that you are in. So please keep these things in mind when you go out into your career. It is important that you set up yourself a vision, strive towards excellence, and work with a sense of social consciousness. Now, coming to the
Center for Excellence. We very strongly believe, and I very strongly believe in this, one of the principles of education. Tell me, and I will repeat it. Show me, I will remember it. Allow me to do it, I will never forget it. So, the objective of this Center for Excellence is, as engineers, for you to practice, to see for yourself, to dirty your hands, because these lessons is something that you will never forget in your career going forward, wherever you are, in whatever you are doing. And as engineers, let me tell you, 2 or 3 things which you have to look at is, do not hesitate to roll up your sleeves. Try and understand how something works. If it is a sewing machine, try and understand why it is working in that particular manner. Why is there a bobbin? What is the pin? If it is a two-wheeler, why it is positioned here? Your mind has to be consciously curious, because as engineers, you are creators. And let me tell you, the next thing that you've got to always look at is constantly innovate. Do things differently. Do things in a different manner. Use different material. Use different color. So, as engineers, trust your hands, trust your intuition, ask questions, be curious, get to know. You will realize yourself that you have become a better person rather than a better engineer down the line. So wish you all the very best, and I look forward to question and answers. I rather spend more time answering some of your questions, because one can answer from experience, because now I'm talking from knowledge, but experience always outweighs knowledge. All the very best, and thank you once again for the opportunity, sir. Thank you, sir. Now it's time for Q&A session. Students may ask their queries to the dignitaries. I'm Gayatri Devi, pursuing second year mechanical engineering. So my question is, beyond academics, what qualities do I have to improve to get placed in a reputed companies like Ashok Leyland, sir? There is a lot. But 2 or 3 things very important is, instead of saying what qualities, I'll tell you what you can do which will develop those qualities. Number 1, read outside your subjects. Because management books, self-help books, biographies, historical knowledge, novels, read as much as you can so that you can widen your knowledge. Number 1. Number 2, hands-on. Wherever you can, if you, simple things, something your motor has repaired in your house, even if you don't know, open it up and see it. Nothing is going to go wrong. Worst comes to us, you can give it to the mechanic to repair it. Your parents will shout at you, it's okay. Okay? Be curious. Very important. So, try and work with your hands. It's very important. As engineers, it's important that you use your fingers and your, physical sense. Third is, participate in all activities. Participate in extracurricular activities, in sports. Be a well-rounded person. When you're doing all these things will reflect when you come for the interview. Okay, because let me recall, in my interview, which lasted after my MBA program, my interview lasted for almost 55 minutes. 40 minutes, the discussion was around my knowledge and experience, or my area of interest of temple architecture, and we discussed the Tanjore temple. So that was it. Now I don't know whether that was what got my job, but let me tell you, in many interviews that I have seen, it is not the subject knowledge, but they look at you as individual. And if you have to grow as an individual, you got to read, you got to be curious, and more importantly, you got to participate. Yeah? Please ask as many questions as you can, because let me tell you,
there are no negative marks for asking questions because there are no right or wrong questions. The answer can be right or wrong. Questions can never be right or wrong, right? Yes. Sir, on behalf of students, I put a question. So predominantly the first year and second year of mechanical engineering, electrical engineering or the EEE students are there. So what kind of career opportunities these two various engineering courses can have in the automotive sector, not only in Ashok Leyland automotive sector? This is number one. Now the shift is from petrol diesel based fuels to electric driven vehicles. So what kind of new job roles this shift will make? So that these people can, you were talking about vision and dream. I can be to cater those kind of jobs. So this, I think you can throw some light on it. See, jobs in core engineering will always remain, okay? It is not going to go away. I mean, at the end of the day, you still have close to 14 lakh trucks which are running on the road, and there has to be technology which will have to keep it running. So, core engineering jobs will continue, which is basically your mechanical, civil, electrical. The newer fields that are getting into the automotive space, interestingly, is in the space of artificial intelligence, data science, data mining, and last of all in machine learning. Now, don't think of these as very, very, unique or very difficult or unattainable subjects. These are subjects which fundamentally have their base in common sense and in your engineering base books. So, I would urge you to focus on your core engineering, but at the same time, keep your eye out and open for these subjects, because this is again a very dynamic, field, especially the automotive field, very, very dynamic. For a long time, it was the emissions that were a challenge, and then came vehicle attributes, which were noise and vibrations and things like that. That the attributes was one area of and subject that was. Now we find that there is a lot of data mining and data science and analytics that are getting into design and simulation, machine learning systems and things like that. So it's a very dynamic field. You have to constantly be on the lookout, which means that when you are going out for your industry placements and things like that, you can be on the lookout. But instead of saying that this will be the future or this will be open, explore, and get into your area of comfort. Don't follow the herd. Identify your own strength, identify your area of capability, your area of comfort, and then focus on that one. If there is a requirement for a career, session, we can facilitate that separately because it's a very vast subject. Thank you. Thank you, sir, and all to dice. Thank you, sir, for your valuable answers. Now I like to call upon Professor M. Satyanathan, Director of KIOT, to propose vote of thanks. Very good afternoon. It's a great day, a special occasion. I am very happy to thank the managements of Knowledge Institute of Technology and the Ashok Leyland Limited for making this happen at KIOT. As they said, this is the first private institution to have a tie-up with Ashok Leyland in terms of Center of Excellence Laboratory. And first of all, I'd like to thank Mr. N.V. Balachander, sir, President, CSR and Corporate Affairs, for coming over here for this inaugural function. Thank you, sir.
And I thank Mr. T. Sasikumar, Vice President from Ashok Leyland Limited. Thank you, sir. And I thank the team members from Ashok Leyland, Mr. Krishna Shankar, Mr. Damodaran, and also I'd like to thank Mr. Hari Bhaskar. All of them have made this laboratory a great thing. And I have to thank the efforts of Mr. Krishna Shankar sir, who has been with us for more than 2-3 months, and he is following vigorously and guiding us, supporting us in all the aspects. Thank you very much, sir. And about our KIOT management team, I thank the President, Mr. C. Balachander sir. Thank you, sir. And I thank the Secretary, Mr. Kumarasamy sir. Thank you very much, sir. And our beloved founder and principal, Dr. P.S. Srinivasan sir, who is behind all our success. Thank you very much, sir, for being part of this occasion. And I thank the Administrative Director of our institution, Mr. D. Saktivel sir, for supporting us in establishing the laboratory in a great way. Thank you, sir. And I thank the Student Affairs Director, Dr. P. Namadidhkrishnan sir, and the HOD of Mechanical Engineering, Dr. K.S. Prabhakaran, for their support. And I thank all the directors, the faculty, and staff members, and the students of Knowledge Institute of Technology in the Department of Mechanical Engineering for their support. And at this juncture, I thank Mr. P. Karthikeyan of Mechanical Engineering, the faculty member, and also Mr. Naveen Kumar, who have been doing excellent job in making this laboratory to happen at KIOT, and their full support. And Mr. P.R. Siva, and for his support in all ways. And I thank Mr. Sendil and Mr. Palnipan from Maintenance Department for helping us in making the laboratory. And I thank the press and media people who have come here for the coverage of this occasion. And I thank all the supporting hearts for giving us full support in making this laboratory to be established at Knowledge Institute of Technology with the support of Ashok Leyland Limited. Thank you very much once again. Thank you.